Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I will show you how Nattu Sakkarai is made. Nattu Sakkarai is also known as organic country sugar, Jaggery powder. Now we are going to Sri Krishna Nattu Sakkarai, where organic Jaggery is made and sold. It is in Ambarampalayam, Pollachi. Let me tell you the speciality of this Nattu Sakkarai or organic Jaggery. It is pure, chemicals free, and vitamins and minerals are preserved. Now let us see the steps of making Jaggery. First of all, the sugarcane has to be washed and cut into pieces. Then the sugarcane is crushed and the sugarcane juice is extracted into a container. The extracted juice is collected into a large container. The sediments will be settled down in the large containers. The required quantity of the sugarcane juice is transferred into a very large flat-bottomed vessel for boiling sugarcane juice. The dried crushed sugarcane is used as a firewood for the furnace in the process of making Jaggery. The juice has to be boiled till it turns into thick consistency. It has to be thickened properly. It takes really longer time to get the required consistency. The workers continuously stir the hot liquid till it turns into thickened golden colored liquid. See friends, in this stage, the Jaggery is getting ready. This hot golden colored thickened liquid will be poured into a flat bottomed vessel. The vessel is very large vessel. They use large vessel for the purpose of quick cooling. After cooling, softened Jaggery can be made into different shapes. Strong and long ropes are used to pull the hot vessel when they transfer the hot Jaggery liquid into another large vessel. The aroma of the Jaggery spreads around and pulls you to the shop and stimulates your hunger.
This transferred hot liquid must be stirred continuously till it gets cold. They use a machine to make it powder. The powdered sugar will be packed. மேடம் வணக்கங்க. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு சக்கரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க. இந்த இடத்துக்கு எது பேருன்னா அம்பராம்பளை கிழவர் சைடில் எஸ்ஆர் பங்க் ஆப்போசிட்டு. நாங்கள் 1 இயராக கம்பெனி தயாரிச்சுட்டு இருக்கிறேங்க. சர்க்கரை, நாட்டு சர்க்கரை. கம்பெனி பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நாட்டு சர்க்கரை அப்படின்னு. என்னென்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பொடி சர்க்கரை, அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் என்னென்ன யூஸ் ஆகுது, இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி. இதுக்கு வந்து சில்வர் பாத்திரத்தில் வச்சுக்குவேணுங்க. பாட்டில் வைக்கக்கூடாது, சாப்பிட்லாங்க. இது சாப்பிட்டா என்னென்னு அயன் சத்து நிறையா இருக்குதுங்க. அதனால் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா 5 வயசுக்கு மேலே நல்லா இட்லி, தோசை கொடுக்கணும். நெஞ்சு சளி இருந்தாலும் மோசம் வழியாக போயிடுங்க. அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மண்பானையில் வச்சு தொட்டிக்கரண்டி வச்சு தொட்டி அகப்பையில் வச்சு ஊற்றி சாப்பிட்டு 110 வரைக்கும் எல்லாம் வாழ்ந்துருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி இயற்கை முறைகளை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். நாங்கள் கேரண்டியாக கொடுக்குறோம். நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா தெரியும். காலையில் இந்த பொடி போட்டு ஒரு டம்ளர் பால்லையோ காஃபிலையோ பாலில் வந்து கலக்கி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் டிஃபன் என்ன ஒரு சத்துமானமோ அந்த சத்துமானம் இதில் இருக்குங்க.
ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒருத்த வந்து நாங்களும் நாட்டு சர்க்கரை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு போலி நிறைய இருக்குது. எங்கள் சர்க்கரை எப்படி நீங்கள் போலி இதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்களை பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்கிற பாலில் நீங்கள் டைரெக்டாக போட்டால் தயிராகாது. நீங்கள் இதே மளிகை கடையிலே ஏதோ ஒரு கடையில், நான் சொல்ல விரும்பல, ஏதோ ஒரு கடையில் வாங்கி நீங்கள் பால் ஆற்றிங்கன்னா உங்களுக்கு தயிர் ஆகிடும். எங்களது வந்து தயிர் ஆகாது. இதுதான் நம்பர் 1 சர்க்கரை. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நாட்டு சர்க்கரைன்னு சொல்லுவாங்க. உள்ள கொப்பரையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொப்பரைங்கிற வந்து 1.5 டன் கரும்பு ஆட்டி 1000 லிட்டர் பால் எடுத்து உள்ளே விட்டுருவாங்க. அதில் 100 கிலோ அஸ்கா கொட்டிடுவாங்க. இல்லை, நாங்கள் அது இல்லை எப்படி உங்களுக்கு நல்லதுன்னு கேட்டால் நாங்கள் ஒரு கடவுள் இல்லை, ஆஞ்சநேயர் கிடையாது, நெஞ்சு போங்க. நீங்கள் சர்க்கரையை தான் வந்து காமிக்க முடியும். எப்படி காமிக்க முடியுங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக பாலில் கொதிக்கிற பாலில் டைரெக்டாக உள்ள வருங்க, தயிர் ஆகாது. கேரண்டி நாங்கள் வரோம். சாய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேடம் சர்க்கரையே இருக்குங்க. உங்களுக்கு ஒரு 10 கிலோ எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, ஒரு 5 கிலோ பிடிச்சிச்சு, 5 கிலோ எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லிவிட்டா நாங்கள் ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டு புது சர்க்கரை கொடுத்துருவோம். இது வந்து யாராக கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. நாங்கள் வந்து பெரிய பெரிய அதிகாரிகளுக்கு கொடுக்குறோம். பெரிய இங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல விரும்பலைங்க, பல்லடம் உழவுத்துறை இதெல்லாம் வந்து இங்கே வாங்கிட்டு போயிட்டு பல்லடம், திருப்பூர், கோயம்புத்தூர் 1000 கம்பெனி இருக்குதுங்க. ஆனால் இங்கே வந்து இருக்குது. ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு ஆம்னி போட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, காரில் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இத்தனை கம்பெனி தாண்டி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் 1. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 3 தலைமுறையே எங்கள் பிஸ்னஸ் திருப்பதி பக்கத்தில் இங்கே பல்லவளையம், சொந்த ஊர் பல்லவளையம். There are several benefits of consuming jaggery. It improves immunity system, controls blood pressure, cures cold and cough. It helps in digestion. Eating a piece of jaggery after a meal is an age-old practice in India. I love to add jaggery to milk when drinking. Not only that, I add a pinch of jaggery to sambar, rasam and even pulihogara to enhance its taste. I often come to this place to purchase organic jaggery. Treat your tummy gently. Go organic. I hope this video is useful and you enjoyed it. Please like the video and give your opinions in the comment section. If you haven't subscribed my channel till now, please do subscribe, hit the bell icon to get my future updates as notifications. Thank you for watching this video and supporting me. I will come back to you with one more useful and informative vlog. Till then, bye.